Hello everyone and welcome back to Utawarerumono. In the last episode, we started making our way to the capital with Ruletia and Ukon and all the other folks in our caravan, and we were attacked by bandits. Or were we? I mean, we were, but it was all part of a plan that Ukon was in on, and Kuon figured it out pretty quickly, but Haku and Ruletia were kind of in the dark. But it almost didn't work, because we had that run-in with that one bandit, the really creepy guy, that said really gross stuff to Ruletia and Kuon, but that made Kokopo mad. And if there's one big takeaway from this whole experience, it's don't fuck with Kokopo. So anyway, we're heading on to the capital now. And finally getting away from these crows. Okay, maybe we still have a little ways to go. Things proceeded peacefully after that, all the way to the capital. The caravan's journey took 10 more days, but they were blessedly uneventful. No more bandit attacks. With every mile toward the capital we traversed, we began to see more and more people on the road. Travelers, convoys of merchants and traders, groups of Ankwam and soldiers like Ukon's company. It grew quite lively, in fact. There were far more people than in the village Kuon took me to. Ukon, leading the way, crests a gently sloping hill and turns to gesture grandly in the distance. I raise my eyes to follow his hand and peer ahead. Whoa. Alright. I could have said nothing. Below us spreads a city so vast, it handily puts the village to shame. Rows upon rows of buildings. Yeah, no kidding. This makes the whole area in Tuskura look small. Orderly? Why are you trying to save face? What, did you think it was going to be some kind of rinky-dink capital? Kuon's words don't quite match the sour grapes in her voice, which must mean this city is unrivaled. The Ankwam rouse themselves and come alive at Ukon's proposal. The end of the road finally in sight. Okay. Do you have some problems? Well, other than the crippling debt. Maybe that is the problem. Yep. Boy, that's relatable. And then there's Maroro, mumbling into his hands and looking like he's dreading every step closer. You say that every time. He is pale. Dwarfed by the shadow of the capital's outer walls, I can't help but let out an exclamation. The front gates are a splendid, opulent affair, towering as high as the thick walls flanking them. They have a faint luster to them, as though they've been polished to a shine. That is really the appropriate word for that. The decorations and embellishments are tastefully done, not just garish splashes of gold or silver. The enormity of the gates must have struck Kuon too. She's gazing up with her hand over her mouth. My eyes meet hers, and she seems to realize how she's behaving.
Kuon's neat brows twitch for some reason. Yeah, really, why is she so pissed off that the capital is so big and grand? What? Is she trying to compare it to something? I feel like she is. 別に何でもないかな。絶対に何でもないから。いや、何も聞いてないし。We pass through the huge open gates as we make this puzzling exchange. Inside, splendid buildings unlike any I've seen dot the cityscape. Far more people bustle to and fro than in the village, crowds swarming on every street. We pass by plenty of people on the mountain road, but this is far more than I've seen at once. Some do business in the shops, others are earning their keep performing in the streets. There are patrolling soldiers, porters weighted down with their loads, people. Just listening to the ambient noise of the throng is enough to overwhelm me. ウコンのやつがこんな集落とは比べ物にならんと言っていたが、まさかここまでとは思わなかった。Yeah. 確かにこりゃすごいな。建物もすごいが、人混みもすごい。今日は何か特別な日なのかな。祝祭の日とか。Nope, this is just daily business. いや、何もないはずだがな。It's always like this. You should see it on festivals. そうなんだ。それにしては人が多いような。いや、いつもこんなもんなんだぞ。いつも？ああ、そうなんだ。いつもこんな感じなんだ。そう。Of course it's always like this. I don't know what I expected. どうかしたのか？いや、さっきからブツブツとつぶやいてるから何かあったのかと思ってな。別に何も。ただ私の故郷よりほんの少しだけ賑やかだったから、ほんのちょっと驚いちゃっただけ。Is it just a little? I have the sneaking suspicion she was trying to compare it to, I'm guessing she's from the capital of wherever she's from. And she was like, there's no way that the imperial capital can be nearly as grand as my home capital. And she was wrong. ただそれだけかな。 Much to her chagrin. なるほど。にこやかな笑みを浮かべながらも眉をさらにひくつかせてる理由がなんとなく分かった。にしてもやけに悔しそうだな。おそらくクオンの故郷より、いや、やめとくか。 Maybe not, but you're probably right. さて、俺たちはこのままこいつを大々里まで届けに行くんだが、姉ちゃんたちはどうする？そうだね。まずは寝床の確保かな。都の見物がてらに旗小屋を探すつもり。Take your pick, this whole stretch is ends. そうかい。そういうことならいいとこ知ってるぜ。よければそこを紹介するがどうだい？いいところか。Kuon mulls Ukon's suggestion over, putting a finger to her chin in thought. それにいや、待った。いっけね忘れてた。他の宿を取られちゃ困るんだった。いや、テートに着いたらみんなで仕事納めの宴をするってのが習わしてよ。Also, aren't we supposed to get some commendation or something like that? そのつもりでもう店の方に予約を入れさせちまっててな。宴とな。 My stomach growls at the prospect. I didn't have to see that line at all. The sound effect did it for me. そういや腹が減ったな。 I almost feel like I could eat one of Kuon's amamuni. もうすぐ都に着くからって昼の休憩なしで来たからな。つまり私たちを歓待してくれるってこと？ Kuon smiles slyly, putting special emphasis on the word us. ああ、野郎どもの慰安も兼ねてな。どっちかといえばそっちが本命っぽいな。せっかくだから
喜んで参加させてもらおうかな。ハクもそれでいい？ああ、構わんよ。よし、歓迎会の宴となればこれはただ飯の予感。I'm never gonna say no to that. 都に着いたら外での飲食代は自腹でと言ってたからな。ただ飯最高。 I mean, I feel like that's fair considering the whole situation with the bandits on the way. そうか、そうしてもらえると野郎どもも喜ぶぜ。何せあんちゃんのおごりだからな。 Oh, that's right. We're responsible for that. So much for the free food. なぬ？ただ酒ほどうめえもんはねえからな。忘れてた。デートでみんなにおごるって約束だった。 Well, technically speaking, you just promised Mararo. Unfortunately for you, that just extended to everybody else. テロは冗談だ。先に一杯おごるって言ったのは俺だからよ。 First drink's on ここ him. は一つ俺の顔を立ててくんねえか。 Every subsequent drink is on me. そこまで言うのなら仕方ないな。ゴチになろう。ハク、顔色が良くないかな？はは、気のせいかな。ああ、そうそう。これから宴をする店ってのがちょうど紹介しようと思ってた旗小屋でな。 Convenient. 騙されたと思ってそこにしてみたらいい。何しろ、いや、こいつは見てからのお楽しみってな。特に姉ちゃんは気に入ってくれると思うぜ。 Ooh, do they have a hot bath? もうすぐだ。ほれ、見えるだろう。この先に見えるあの門までだ。あの門ってどこに？ I try to follow the line of Ukon's finger with my eyes. ってはるか向こうすぎて豆粒より小さいあの門までか。どこがもうすぐだ。 I continue to follow behind him, griping in a small voice. あれは何かな？ Kuon points at something. It looks like a white, flat-topped mountain in the center of the city. It's tall enough that it can probably be seen from anywhere in the capital. ああ、ありゃ聖廟だ。 Ooh. 聖廟？この国の祭壇みたいなもんだな。祭事の中心になる場とか、五穀豊穣を恋願う場とか、まあそんなようなところだ。そうなんだ。Kuon replies distantly, but her eyes remain fixed on the shrine, lingering on it. 実は興味津々って感じだな。何か言ったかな？ Why can you hear everything in our head? いや、何も。 We say it out loud, and it's not a problem. We say it in our head, and all of a sudden she's just like, what did you say? Get out of our head, witch woman. This place looks important. It's probably some kind of governmental or administrative center. Walls and a gate separate it from the rest of the city, and guards stand vigilant watch around it. 土ね、盾祭りたく、ここに撒いた死体であります。I don't think that's what that says, but okay. Hmm? With the dull roar of the crowd more distant now, I can pick up a quiet, murmuring voice behind me. 九十里を王翦が娘ルルディエ、王路の名代として出資いたしました。Are you practicing your introduction? 正常の宮のことほぎ、いやさかなることを願いまして、名産の品など慎んで奉りたく、ここに参った次第であります。ああ、なるほど。献上品を届ける際の工場の練習か。Makes sense. Ruletia continues to recite her lines to herself, muttering under her breath. The gatekeeper flags us down as we approach. ここに何用か。目的と名を名乗られ。 My name is King Arthur. I come to seek the Holy Grail. どうするんだ？ I glance over at Ukon, lost. Who, in turn, well, more like everyone, looks at Ruletia expectantly. Oh shit, what are my lines? Line? No doubt feeling the eyes of the group on her, Ruletia walks forward stiffly.
she was doing so well. 九十里王王然が娘ルルティエそのYou want to try that again in a pitch that more than just dogs can hear? Better? Her voice gradually becomes smaller and smaller as she speaks, her eyes fixed on her feet. Before long, she's mumbling in a tiny, inaudible voice, and no one can make out a single word. Which the gatekeeper probably wasn't expecting because he looks to us, then back at her flummoxed. ああ、すまぬがよく聞き取れなかった。もう一度言ってもらいたい。私はCalling her out might have been the wrong thing to do. She shrinks away and pulls into herself. なんか手間取ってるみたいだな。腹減ってんだが、まだ終わらないのか。このままだと、まだ時間がかかりそうだな。仕方ない。とっとと終わらせるか。Are you just going to spit out the line that she said? 我らは九十里王王然様の使い。このお方は九十里が姫巫女ルルティエ様である。こたびは正常の御代を祝い、さらなる繁栄を願って名産の品など献上したくここに参った。 Okay, that was well done. 事の次第しかと拝聴しました。王然王の名代とはつゆ知らず、数々の無礼の段、どうかお許しを。では見印を改めさせていただきます。ルルティエ様。I was about to say, we took over the hard part. Just present the seal. 見印を拝見させていただきたいのですが。Ruletia produces a palm-sized block from her sleeve, carved with some kind of sigil. 確かに。遠路お疲れ様であります。お通りを。ありがとう。ありがとうって何がだ。はて、何か礼を言われるようなことしたか。 Yeah, you took the pressure off of her. そのさっきの先ほどの助け舟を出して代わりに口上を述べたことかな。 Oh, that. Yeah, that was no problem. ああ、なんだそのことか。でもハクが助け舟を出すなんて思わなかったな。ちょっと見直しちゃった。 I fight with my words. そうか。言えない。腹が減っててとっとと済ませてもらいたかったから代弁したなどと。It's fine. They don't need to know. Ruletia shyly bows in front of me. そんな純粋にありがとうございますな瞳をこっちに向けないでくれ。 Oh, but keeping up appearances, it's good. Ruletia looks at me with warm gratitude, and Kuon smiles at us both. よく考えてみたらこっちが何もしなくてもクオンが助け舟を出すつもりだったんだろうな。もしかして余計なことをしたのか。 We'll never know. Eventually, we arrive in a rich-looking neighborhood. The roads lined by manors with tiled roofs. Each estate has a proper moat and thick earthen walls, giving them an old-fashioned stately look. よし、ここだ。着いたぜ。 At Ukon's words, I look up to find a particularly large, splendid manor standing out from the rest. やっと着いたか。いくらなんでも広すぎるだろう。
Somebody get this man a wopter. They need, like, the wopter Uber equivalent. お待ちしておりました。ウコン殿、お疲れ様であります。 Another gatekeeper comes jogging up to our group. おう、今戻ったぜ。こいつが九十里からの献上品だ。丁重にな。はじゃ、後のことは頼んだぜ。いや、ちょっと待ってください。 Ukon warily rubs at his shoulders and turns to go, only stopped by a hurried sentry. どこへ行くんですか。報告やら手続きやらをやっていただかないと困りますって。 Ah, crap, I thought I could get away with no paperwork. いやー、悪いな。疲れてるんで細かいことはまた明日にな。But it was too late. He was already gone. よかったのか？置いてきただけで。こっちとしては長々待たされずに済むからありがたかったが。Ruletia sways uneasily, looking as though she wants to say something, but remains silent, not counting those squeaks. ああ、もともとあそこオシュトルの屋敷に届ける手はずになっていたからな。オシュトル、あの仮面の男か。 Oh yeah, that was his name. あそこに届けとけば、後の手続きやら品定めやらは全部やってくれるからな。だからルルティエ様、そんな心配しなさんなって。名代としてきたお姫さんとしては不安だろうが、あとは向こうに任せておけば何の心配もいらねえからよ。ってなわけだ。さーて、宴。 Ukon leads the way, and we all follow along eagerly. そういえばあの二人どこへ行った？ I'm sure they'll pop up again soon, and they'll start poking us again. 大代理の門まではいたと思うんだが。 As is their wont, it seems like the mysterious duo has wandered off again without a word. They'll be back. We chat idly amongst ourselves as Ukon leads us through the streets of the capital. We move outward from the center of the city, eventually coming up on a district filled with greenery. 着いたぜ。ここが旅籠屋白老閣だ。この都ではかなり有名なんだぜ。 Oh, please don't tell me I'm gonna have to say that name. Hakuroku Kaku. Ah, jeez. ああ、なんていうか他とは違った雰囲気の建物だな。風情があるというか。 It kind of reminds me of the bathhouse from Spirited Away. 広い上に随分贅を凝らした作りだ。しかもそれなのに嫌味を感じさせない。 The outer facade has a strangely exotic atmosphere to it, departing from the rest of the city's style. この一風変わった旅籠屋はここの女将の趣味らしい。 Do we get to meet the owner? ここだけの話な。女将はめっぽう色気があって腕っぷしもすげえらしい。色っぽくて腕っぷしって。 Hearing that, I glance over my shoulder. Kuon seems like she hasn't been listening, looking around at the exotic building. 腕っぷしだけは申し分ないな。 Ooh, ow. I wouldn't have even thought that. おい、みんなが待ちくたびれてんだ。もう行くぜ。 Cause she can hear you. よ、そこの女越さん。うちの連中はもう集まってるかい？ Oh man, this definitely makes me think of the inn from Spirited Away. はい。お連れの方なら野木くのまでもう始めておりますが。そうかい。ありがとうよ。 The worker bustles off before Ukon has the chance to thank her. えらく忙しそうだな。たくあいつら、主品も待たねえで勝手に始めやがったが。 Rude. 悪いな。こっちから誘っときながら勝手によ。いや別にいいんじゃないのか。待たせるのも悪いし、先にやっててくれた方が気が楽だ。それよりここの人とは顔見知りみたいだったが、常連なのか？お？まあな。ここは同じ格付けの旅籠屋や料亭よりもちょいと割高だが、
料理もうまいし、いい酒も揃えてある。なんていうのか、壺を抑えてるってやつか。感じも悪くないしよ。I was about to say, this isn't bad. What do you consider good or amazing? 確かにいい雰囲気だね。廊下は磨き上げられていて、感じのいい装飾にも手入れが行き届いているみたい。Kuon enters behind us as she speaks. それにちゃんと見えないところにも気を配っているみたいなのも感じがいいな。さすが姉ちゃんだ。わかってるね。なわけでルルティエ様、この旗小屋であれば申し分ないと思うんですが、どうですかい？ Riletia jumps, having been looking around, Ukon's question catching her by surprise. ここですか？気に入らなければ別のとこに案内しやすが、どうです？気に入らないとかは。不満そうって感じじゃないな。どちらかというと不安。 I kind of feel like that's her default state of being. こんな素敵なところ。ルルティエ様んとこの城に比べたら大したことねえかもしれやせんが。そんなこと。あそこは素敵とは違うと。もしかしてこういうところは初めて？はい。あまりお城から出たことありませんでしたから。 That does make sense. She does have what is considered to be a weak constitution. そっか。 At Riletia's words, Kuon smiles kindly. そういえばここって同じ格付けのとこと比べて少々割高って言ってたけど、どのくらい違うんだろう。 In the time that we've been standing here, I've gone bankrupt. そうだな。階によって違ってくるが、まあ安い部屋で同じ格付けの旗小屋の5から8割増しってとこが。そうなんだ。どうやらルルティエのために宿をここに決めようかと思ったが、値段を聞いて躊躇したっぽい。何か言った？ Every time. いや何も。まあここが割高なのも訳があってだな。 It's because of the hot spring bath or something like that, and then Kuon's gonna go, oh, never mind, this is totally worth it. ああ、そうだな。もう始めちまってるんなら急いでいく必要もないか。よっしゃ、ついてきな。いいもん見せてやるぜ。As Ukon leads the way through a side corridor, Kuon begins sniffing the air. この香り。嘘。もしかして。 Kuon quickens her pace, her tail wagging sinuously behind her in quick, frenetic excitement. ここだここ。姉ちゃん、扉を開けてみな。Bingo! Kuon, in high spirits, throws the door open with great force. Steam billows into the hall from within. はあ、こりゃ大したもんだ。The chamber is wide and spacious, and a deep wooden bathtub inside brims with piping hot water. Billowing steam and the scent of rich wood wafts outward from the luxurious bathroom. 落ち着くな。いい香りだ。どうで、この辺りじゃ珍しい湯船の張られた大風呂はよ。このだろう。このかけ流しで湯が溢れ出る贅沢な湯船なんてのはよその旗小屋じゃお目にかかれねえだろうな。 No wonder it's so expensive. 天井人の屋敷にだってこんなでかい湯船はねえくれなんだぜ。風呂好きの姉ちゃんなら多少割高でも喜んでここにすると思ったんだがな。 You sure know how to sweet talk a lady.
まあそれはいいとして、どれパーッとやる前にここで旅の汗を流して。で、聞いてんのかい？ Nope. She's already made up her mind. クーン様 Kuon stares forward with wide eyes, hands trembling as she reaches out. She looks for all the world like a starving wanderer in the desert, finally coming upon an oasis. 薬物を扱いすぎて禁断症状でも現れたか？ No, she's suffering from bath withdrawals. ゆ She staggers forward to the bath, dipping her hand into the water and gliding it across the surface. お湯おう、風呂だな。湯船お風呂お湯 It's her kryptonite. Since Kuon's behavior is starting to worry me, I step forward into the room, trying to see her face. な In an eye blink, Kuon slips out of her clothes so quickly that they hang behind her in the air for a moment. She stands before everyone, how you say, in her birthday suit, all natural, in the buff. From my vantage point, I can only see her backside, well, the backside of her. There's not a stitch left. Then... Kuon vaults this... Okay. Kuon vaults the side of the tub and leaps in, bottom first. Her whole body breaks through the water, and the resulting spray soaks everyone in the splash zone. You will get wet, you may get soaked. The convenient clouds. She energetically fills her hands with the steaming water, letting it run down her arms, giddy. Kuon flops her whole body down into the bath, frolicking about like a gleeful child. I'm stunned into silence. I have no words for Kuon's sudden romp. Kuon pops her head out of the bath to begin splashing water at me, grinning broadly and giggling. Next to me, Roletia seems just as bewildered as I am. But of course she would be. Calm, erudite Kuon is flailing naked before us without a care. 我を忘れるほどはしゃぎまくるってどんだけ風呂好きだ。 I don't think you understand. She doesn't love baths. She is obsessed with baths. She has an unhealthy obsession with baths. 自分の姿もしていることも気づいてないっぽいし、気づいてないにも程があるだろう。 And it's too late. We've seen everything. Her chest, her legs, even what's directly between them, everything is just sort of in the open. Under typical circumstances, the sight of her nudity would be a pleasant one, but that she's shamelessly rollicking about like a little kid is off-putting, to say the least. Did Kokopo slip in here? Roletia quickly snaps back to reality, gathering up Kuon's clothes and approaching her. ルルティエったらダメかな。着物を着たままお風呂に入ったりして。 Oh no, is she going to reach up and just strip Roletia too? お風呂ではちゃんと服を脱がないとね。 Kuon reaches for the sash binding Roletia's kimono. I knew it. はい、それ。 It's like a superpower. By some ungodly sleight of hand, Roletia's clothes slip off in an instant, leaving her fully bare.
She slowly, agonizingly turns her head, and her eyes meet mine. Riletia gasps, going stiff. Large tears well up in her eyes, and her face turns crimson. How can I not? Though she says that, she makes no effort to cover herself, just standing there and trembling. That sounds right. She can't even move, frozen stiff still from the shock. いや、隠せばいいだろう。 Or you could cover your eyes and help her out. Somehow, I can't bring myself to look away as Riletia just stands there, stuck at Kuon's mercy. ルルティエの肌ってとっても綺麗。 Kuon hugs Riletia tightly, almost nuzzling her, careless of their surroundings. What indeed? The sounds. Riletia slowly sinks into the bath, still frozen stiff, and turns into a crabby. Kuon looks at Riletia, now partially obscured by bathwater, then follows the line of her gaze. Her eyes meet mine. Oh. There it is. The realization has finally sunk in. And her enormous smile freezes. Well, that took a little while. Suddenly finding her modesty, Kuon covers her chest with her arms, diving for cover as Riletia had. Okay, the real question, can her tail reach my skull from here? We'll find out. The baubles. Kuon raises her eyes above the surface of the water, glaring daggers at me. Oh yes, this is my fault. You want to run that by me again? 何か言ってるが、何を言ってるのかわからない。 Crab people, crab people. Why do you sound like a character from Animal Crossing? She turns red like a lobster boiling in the hot water of the bath, and the steam becomes heavy. 何を言ってるのかわからないが、どうやら荒ぶってらっしゃるようだ。 I believe she's telling you to leave. 仕方がない。ここはウコンのやつを身代わりに山任せてでいない。 He was smart enough to leave. じゃあごゆっくり。 I turn and bolt at full tilt for the exit. 出口まであと少し。 I reach for the door. Oh no. Then something long and sinuous snakes around my ankle and sends me toppling. Seriously, how long is her tail? 何が I look down to find Kuon's unusually dexterous tail wrapped around my foot. Okay, that's not a tail, that's a tentacle. I'm convinced. どこに行くつもりかな。 How is this my fault? A hole the size of a fingertip suddenly tears through the wall beside my head. 乙女の柔肌を見ておいて、逃げようとするのはどうかと思うな。 How exactly is that sneaking? いや、それは見たっていうより見せたんじゃないのか。 Yes, read the thoughts, read the thoughts. I don't think it matters. ノック。何か言ったかな。 Nope, it doesn't matter. 何でも。 Kuon squeezes her fists together over the surface of the water, squirting a high-pressure stream. Oh no, she's like a mantis shrimp. 水鉄砲だがただの水鉄砲ではない。あれは恐ろしいほどまでに圧力が加えられた何かだ。なあ、落ち着け。何も見てない。見てないって。本当かな。 Yes, I'm actually blind. あれをどうやったら見ずにいられるんだとは思うが。
ここでごまかさないと命に関わる。ほら、すごい湯気だったろ。 And it was all very conveniently placed. だから何？ほとんど見えてなかったって。お前は背を向けて脱いでたし、ルルティエはすぐに湯船に沈んだし、目があったと思ったのなら気のせいだ。気のせい。つまり一部始終見てたってことかな。ああ、墓穴を掘るとはこのことか。ハク、乙女の柔肌は安くないんだよ。 What's the price? Is it my life? お仕置きかな。 Okay. よせ、やめろな。話せばわかる。わかるから。成敗。That was impressive. よーし野郎ども、杯は持ったな。 Well, the good news is we're not dead, because otherwise we wouldn't be seeing this scene. Unless we're haunting the inn. 帝都への帰還と新たな仲間を歓迎して乾杯。 I'll drink to that, but all I have is coffee. 乾杯。乾杯。乾杯。At Ukon's toast, Kuon drains her cup in one go. どうぞ。あっとっとっとっと。お風呂上がりにキンと冷えたお酒をキュッと。格別だね。 I actually prefer hot sake. Kuon drains her cup as quickly as it's filled, seemingly in a good mood. Ostensibly, the earlier incident at the baths seems to have been forgotten entirely. しかし、言葉遣いや仕草は上品なんだが、妙に親父臭いような。Reaches into her kimono, scratches self. ま、何にせよ機嫌が治ってよかった。ルルティエは。My eyes meet Reletia's. Apparently, I can no longer be seen as her savior. Instead, I'm just a deviant. Her face quickly turns red, and she averts her eyes. こっちの機嫌は、そうは簡単に治らないか。Oh man, imagine the things we're going to have to do to get back in her good graces. なんであんちゃん、杯が乾いてるじゃねえか。 But my head is full. With bottle in hand and face already reddening, Ukon sits down beside us. His men chatter. 俺、もう一度乾杯だ。素晴らしき仲間に乾杯。主賓を見捨てて逃げた上に放置して先に始めていた仲間に乾杯。うめえ。無視すんな。おかげでひどい目にあったわ。いいじゃねえか。あんな眼福に預かれたんだ。その程度安いもんだぜ。 You say that, but you don't know what happened. Ukon raises his cup in good humor. 確かにその通りだが釈然としない。しかし不思議と腹が立たないのはこの男の奇妙な人徳かね。 It's like this animal magnetism. うまい。俺遅れてきたんだ。駆けつけ3杯だぜ。 Sir, are you trying to get me drunk? 仲間なあ。ほら返杯だ。おいよ。ほんと一仕事終わった後の酒はうめえな。考えてみればかれこれ10日以上この連中と共に旅をしてきたのか。 Yeah, the latter half of the journey took more than 10 days. 命に関わる危険な目にあったことも一度や二度じゃない。出会った頃はまさかこんなことになるとは夢にも思わなかったが、
そうだな。悪くないかもな。はい、ハクの番ね。Kuon passes an enormous stuffed every time. Kuon passes an enormous stuffed amamuni to me. Joyfully, she tucks into another from a stack waiting on her plate. おいしい。 Kuon sighs with a distant, dreamy look in her eyes. 本当にうまそうに食べるな。ご機嫌そうで何よりだ。It's her second favorite thing next to baths. And right before violence, そういや、こっちに来るまで不機嫌だったのが、目の前の料理を見た途端、コロッと機嫌が治ったな。maybe she was just hangry. そうだ。今度からクオンを怒らせた時は、何かうまいものを食わせるとしよう。 How's that going to work? She's managing your finances. Maybe that would work for Ruletia too? I've been feeling Ruletia's eyes on me for a while now, but whenever I look toward her, she looks away. まあ、まじまじと裸を見られたんだ。当然の反応なのかもしれないが。とはいえ、これは避けられてるみたいで地味にへこむな。後でもう一度ちゃんと謝っておくか。はい、ルレティアも食べて。Kuon proffers another amamuni. ありがとうございます。 Flustered, Ruletia tries to accept the food, but Kuon bypasses her hands and goes right for her mouth. はい、あーん。 Okay, is this an actual bite-sized portion, or is she just trying to shove the whole thing in there? That sounds weird without context. あーん。あーん。Just give in. Just give in. おいしい？ Pleased, Kuon takes the wrap and holds it up to Ruletia's lips once more. それじゃあもう一口。あーん。 Is this her way of making up for the whole situation in the bath? はい。あーん。あーん。そしてもう一度乾杯。乾杯です。 Uncertain cheers. もしかして気を使って場を和ましてくれたのか？ Maybe? なんか妙な雰囲気を醸し出してる気がするが。俺あんちゃんも杯が開いてんぜ。 Maybe if Kuon makes it super awkward between Ruletia and her, it'll make things better between her and Haku? I don't know. ああ、ハク殿、マロとも酒を酌み交わしてほしいでおじゃるよ。 Okay, but if we play this game, I'm not nursing you back to health tomorrow. Maruro's white face suddenly materializes from the crowd, poking into my field of vision. なんだいたのか。ひどいでおじゃる。いたでおじゃるよ。完全に出来上がってるな。 Yeah. おお、そうだな。マロロ、あんちゃんの杯に注いでやってくれ。任せるでおじゃるよ。さっさ、遠慮せずに飲むでおじゃ。お The reception room door slams open with great force, cutting him off. At the interruption, the chatter and merrymaking quiets, then goes silent. Everyone turns to look at the open door. Hi, you're new. Across the threshold stands a cute, albeit grumpy-looking young girl. 誰だ？ And just as I begin to wonder, よ、待ってました。 adoring cheers, well, more like adoring drunken shouts, go up among the men. The girl, apparently called Nekone,
flinches at that, but recovers quickly, crossing the room to me. 何をしてるですか？ は？ She plants her feet in front of me and gives me a weighty glare. いきなりなんだっていうか誰？可愛いが随分おっかない感じの子だな。 Is this because of the bath incident? なんかこっちを非難しているっぽいが、そんなことをした覚えはそれ以前に初対面のはずだよな。 Or is it because I haven't paid yet? 一体何をしてるですか、兄様？兄様だと？ Oh. 自分にじゃない、後ろの。Okay, so she's Ukon's sister. おお、ネコネ、いいとこに来たな。どうで、おめえも一緒に。ウコンの妹？これが？ In the haze of alcohol, I don't quite realize I said that out loud until Nekone is staring at me. Oh no. なんか変か？ No. いや、変も何も。 Why'd you have to phrase it like that? As they stand face to face with each other, I mentally compare the two. A cute petite girl and a bearded boisterous man. 兄弟というよりどちらかといえば親子？ Nekone's grumpy expression grows even grumpier as, once again, I fail to keep my observations in my head. ん？どうしたネコネ？な不機嫌そうな顔してっと男が寄りつかなくなるぜ。余計なお世話なのです。それに男の人なんてどうでもいいのです。いや、そろそろ年頃なんだし、いつまでも兄ちゃん子ってのもな。そんなことより、こんなとこで何してるですか？ Drinking. しばらくぶりにデートに帰ってきたというのに、報告も引き継ぎもなく、家にも帰らず、こんなところで飲んだくれて、一体どういうことです？なあ、そのあたりならちゃんと他のやつに頼んどいたから問題なしだ。頼んだだけでなく、ちゃんと本人がいてくれないと困るのです。The hiccup. まあそう言うなって。それよりも今はみんなをねぎらって新しい仲間を歓迎することの方が大事なんだからよ。と、そうだ、いい機会だから紹介するぜ。こいつは俺の妹のネコネだ。 Oh, good. A formal introduction. Ukon turns toward me, introducing Nekone with a jab of his thumb in her direction. 俺にはもったいねえくらい出来のいい妹でな。ちょいと融通が利かねえのがたまに傷だが、よろしくしてやってくれ。 We're off to a really good start. はじめましてです。Oh. The girl bows uncomfortably, seemingly only just now realizing I was party to their conversation. で、この発酵そうなあんちゃんがハク、そっちのべっぴんな姉ちゃんがクオンで、かわいいジョーちゃんがルルティエ様だ。 Okay, thanks for that. よろしく頼む。て発酵層は余計だ。私はクオン。よろしくお願いかな。ルルティエです。よろしくお願いします。ではなく、話をそらさないでほしいのです。まあまあまあ、ネコネ殿。A drunken Maroro sticks his face into the conversation. 今はせっかくの祝いの席でおじゃるよ。もっと笑ってほしいでおじゃる。 Celebration. 学士様になった途端、私にご公説ですか？随分と偉くなったものなのです。 Oh, she's turning his wording against him. Nekone gives Maroro a flat, unamused look as though regarding a dead insect in her food. いや、そんなつもりでは。Maroro trails off, then returns to the corner of the room, holding his knees and dissolving into sobs. そんなに怒るな。せっかくの可愛い顔が台無しだ。怒ってなんていないのです。 You wanna see angry? Wham! もし怒っているように見えるのなら、兄様が怒らせてるのです。 Nekone glares at Ukon, but there's a note of
sadness in there too. ウコン、それはダメかな。お私たちを優先してくれた心遣いは嬉しいけれど、帰ってきたのならまず妹さんに顔を見せてあげないとダメかな。 That does make sense. もしかしてウコンに構ってもらえなくて拗ねているのか？兄が留守にしていて寂しかった。なのに兄は帰ってきたら自分をほっといてどんちゃんさに。Yeah, that is a good reason to be sad. だからこうして感触を起こしているってとこか。かわいそうに、こんな不安そうにさせちゃって。 Gotta give Kuon credit. She's very perceptive. 心配している妹さんがいるのなら、まずは無事な顔を見せて安心させてあげるのが兄としての義務かな。いやまあしかしわざわざ心配するほどのことじゃねえしな。こんな務めは毎度のことだし、ちょろっと行って帰ってくるだけで何でもねえってことは分かってると思うんだが。 That's not the point, sir. 心配かどうかを決めるのはウコンの方じゃなくて妹さんかな。あなたがどんなに心配いらないと思っても、妹さんにとっては心配で仕方のないことなのだから。そんなもんかね。そんなものだよ。兄であるのならその気持ちを察してあげないとね。Nekone stares at Kuon, stunned. ね。Noticing Nekone's eyes on her, Kuon smiles sweetly. Nekone's face instantly reddens. Ukon tilts his head, puzzled. 本気で心配するほどのものじゃないと思ってるっぽいな。何度も死にそうな目に遭ってるこっちからしたら、なんでそこで首をかしげるって言いたいんだが。Ah, but near death doesn't mean dead. っていうか、妹が怒ってる理由に気づいてないのか。 Probably not. 顔に似合わず細かな気配りができるやつだが、身内の心情には疎いのかもしれないな。だとするとちとあの子がかわいそうな気がするな。よし、ここは少し助け舟を出してやるか。やっぱ子供には優しくしてやらんとな。ウコン、つまりその子はお前に構ってもらえなくて寂しいんだ。寂しいからそれに気づいてほしくて、すねてだだこねて気を引こうとしてるんだよ。そのくらい気づいてやれ。 Maybe you should have whispered that. ああ、なんでそういうことだったのか。 Well, don't come out and say it. 何を言ってるですか。そんなこと。すまんかったな。寂しい思いをさせちまってたのに気づいてやれなかったとは。 Come here and let your drunken big brother give you a hug. 真っ赤になって照れおってからに礼ならいらんぞ。I don't think she's going to thank you. いいことをすると気分がいいもんだな。You're gonna get hurt again. Yeah. よっと相変わらず軽いな。 Ukon gently, bodily lifts Nekone and puts her on his knee, laughing. She wriggles, resisting, but ultimately gives in as Ukon begins to pat her head. 随分と大きくなったし、昔みたいに甘えてくることもなくなったからな。もう寂しがることはないんだと勝手に思い込んじまってた。別に私。 Nekone tries to deny it vehemently, but her objections grow quieter and quieter as Ukon continues to pat. Ah yes, head pats always win. 本当に俺はダメな兄貴だな。そんなことないのです。しかしまあこういうのも久しぶりだな。兄様、お酒臭いのです。 Nekone turns away from Ukon, but remains on his lap, unwilling to move. 悪い悪い。兄様、
おうおかえりなさい。 Aw, that's sweet. おう、ただいまだ。 Everyone around the two siblings shares a smile, seeing how close they are. お前が大きくなってすっかり安心しちまってたな。よく考えてみりゃ、ちょいと前まで一緒に風呂に入るってだだこねてたんだよな。最近じゃなこと言わなくなったし、夜中に寂しがって寝床に潜り込んでくることもなくなったからな。 Oh no, the embarrassment level, it's rising. 一緒に風呂。 Someone muttered. 寝床潜り込んでくるのか。 Ukon's men muttered to themselves. 川屋に行けなくて起こされることもなくなったな。ねえ、小便する癖もすっかり治って。 Too much? She seems mortified that Ukon is airing her embarrassing memories like this. Nekone writhes on his lap, face crimson, but Ukon remains unaffected. 一体いつの話をしてるですか。おねしょなんてもう2年も前にNekone cuts herself off, as though realizing her circumstances, casting furtive glances about the room. Her eyes meet mine, and she freezes. 2年前か。 Oh, why did you say that? 2年前でおじゃるか。2年前。 2年前。 2年前。 2 years. The whispering spreads like wildfire through the party. Nekone begins to wriggle again. She's acting like she wants to get away, but she must be comfy seeing as she hasn't moved. Maybe she's secretly thankful for the opportunity for attention from Ukon. She's still looking at me. 真剣な眼差しで見つめてきよってからに可愛いやつやな。 She's actually trying to get out of his lap so she can claw her eyes out. 仕方ない。ほれほれ、みんなの前で声に出して礼を言っても一向に構わんぞ。 I'm glad he at least said this in his head. さっきから何ジロジロ見てるですか。照れているな。礼も言えぬほど嬉しいと見た。おいおい、兄ちゃんの仲間にそんな言い方はねえだろ。 With another pat on the head from Ukon, Nekone settles down. 本当に可愛い妹さんだね。 As long as you give her head pats, she stays subdued. おうよ、自慢の妹だからな。 Oh, that's sweet. そっか。改めてはじめまして。猫ねさんだね。猫ねと呼んでもいいかな。はい。はじめましてです。私はクオン。見識を広げる旅の途中で猫ねのお兄さんと知り合ったんだ。ちなみに好きな食べ物は甘いもの。特に蜂蜜が好きだよ。好きなことは旅をしていろんなところを見て回ることかな。 I think. それでこの子が私のお友達のルレティエね。I'm on the spot again. Kuon pulls Riletia, who had been hovering silently by her side, into the conversation. ね、ルレティエも。クジュリオがマッシルレティエと申します。 I think I'm Riletia, but honestly, I'm not so sure. 好きな食べ物はゆべしで、好きなことはお料理とか裁縫とか。クジュリオ？なあ、その方は発注長である九十里王王禅様の娘さんだ。お姫さんだな。失礼いたしましたです。姫様であらせられましたですか。 Nekone straightens herself on Ukon's lap, bowing respectfully. いえ、その
Ruletia's expression grows faintly sadder as Nekone suddenly adopts a formal, rigid tone. 猫ね、それはちょっと違うかな。できればそういったことは気にしないであげてほしいんだ。ルルティエもその方が嬉しいと思うな。 True, she's not big on formality. もしかしてクオン様もどちらかの名のある家の方です。 Good question. 私がそんな感じに見えた？蜂蜜が好物と言ってましたです。高価でおいそれと食べられるものではないですし、それに Ooh. それに何と言いますか。まさか実家が商いをしていて少しだけ裕福だから、そういった珍しい食材も手に入れやすいんだ。それだけかな。 She has really good deductive reasoning skills. そうなのですか。 Nekone nods, but doesn't quite seem convinced. ネコネ様、どうかクオン様のおっしゃる通りルルティエでお願いします。わかりましたです。そうおっしゃるならよろしくお願いしますです、ルルティエさん。 So close. Ruletia smiles happily. こちらこそよろしくお願いします、ネコネ様。ネコネです。好きな食べ物は甘いお菓子です。趣味は古代について調べることなのです。 Ooh, that's interesting. 古代？ At Kuon's reaction, Nekone shrinks as though she said something inappropriate. いえ、なんでもないのです。もしかして猫ねも？私の趣味って古代について調べることなんだ。 Ooh, we should show her the fan. 特にオンビタイカヤンと言われる者たちのことの研究なんて心が躍るよね。各地を旅しているのはいろいろな遺跡を見て回るためなんだ。 Ah, that would explain her interest about the mausoleum. Nekone's ears twitch. 本当なのです。もちろん。これまでにだって何度も遺跡に潜ったんだから。 Nekone looks up at Kuon with sparkling eyes. Literally! それともあまり興味のない話だった？そんなことないのです。よかったら詳しくお話ししましょうか。ぜひお願いしますです。 Kuon, Nekone, and Ruletia quickly huddle together, diving into an academic conversation about ruins. Every other word is unrecognizable jargon. I'm at a loss. あんまり女の子同士の会話っぽくはないが楽しそうだし、まあいっか。自分への礼はすっかり忘れてしまっているようだな。あんなに楽しそうに話す猫ね殿を見るのは初めてでおじゃるよ。 Maroro mutters next to me in fond wonderment. 猫ね殿は訓練家隊と呼ばれるほどの才女でおじゃるからして、その際はあの年齢で最難関である電子に一度で合格し、哲学士の資格を手に入れたほどでおじゃるよ。電子？ああ、クオンが言ってた超難しい試験のことか。そんなに難しいのか、その電子っていうのは。それはもうでおじゃる。合格者が出るのはせいぜい数年に一度。そんな試験に猫ね殿は歴代最年少で受かったのでおじゃるよ。 Wow. Okay, so she's a prodigy. へえ、そりゃ大したもんだな。待てよ、そういえばマロロもそれに受かったとかなんとか言ってたよな。もちろんでおじゃる。苦労したでおじゃるが、やっとなんとか合格することができたでおじゃるよ。 Maroro proudly sticks out his chest. こいつが受かるくらいなんだし、あまり大したことないんじゃ。 Ow. もっともマロはあくまで女学士、猫ね殿の哲学士と比べられたら胃が痛くなるくらいに切なくなってしまうでおじゃる。学士といっても
ピンからキリまであるらしい。それに本来なら、本来ならいや、なんでもないでおじゃる。とにかく猫根殿は間違いなく本物の天才ということでおじゃる。なのでおじゃるが、それゆえに同年代の子供と馴染めなかったのでおじゃる。Aw. ああ、天才ゆえの孤独ってやつか。 Yeah, that makes sense. She's probably so smart that she has trouble relating to her peers. 周りが猫根殿の話題についていけないので、家で一人勉強に勤しんでたでおじゃるよ。だからあんなに子供らしい表情の猫根殿を見るのは久しぶりでおじゃる。Hearing that, it strikes me that Nekone's expression is one of girlish innocence. More befitting a child playing with dolls or picking flowers than an erudite scholar. その年で田学となんて本当にすごいです。私なんて全然ダメダメなのです。哲学士になれなければ意味ないのです。実際すごいことだろうに、妙に自虐的だな。幼すぎたのでおじゃる。本来なら哲学士の資格を拝領していたのでおじゃるが、幼すぎるという理由で保留にされたのでおじゃるよ。Oh, that sucks. そうか。いずれにせよ周囲の反応からしてとんでもないガキンチョということだけは分かった。そんなことないと思うな。私が猫根の年の頃なんて野山を駆け回って一日遊んでいただけだから。なのに猫根はその年で田学ともっと自慢してもいいかな。はい、私もそう思います。But it makes me wonder, if she's too young to receive the title, does she automatically get it when she reaches a certain age, or does she have to go through the test again? 猫根様はとても頑張り屋さんです。Being so openly praised seems to make Nekone shy, for she falls silent at Kuon and Ruletia's words. やっぱり可愛いな。私もこんな可愛い妹が欲しかったな。猫ね。 Ukon gently strokes Nekone's head, sitting in silence with her. I can sense the strength of their bond. 兄様。Nekone leans back on Ukon's lap comfortably, wearing a peaceful expression. 本当羨ましいな。はい、私も国の兄に会いたくなりました。仲良きことは素晴らしきかな。これにて一件落着。Don't try to take credit for this. なぜそこでとてもいいことをしたという顔をするのかわからないかな。ね。兄様、また変なのを拾ってきたですか。ちゃんと元の場所へ戻してくるべきなのです。Nekone stares at me coldly as she addresses Ukon. いきなり存在すべてを否定された気がする。You are the weakest link. Goodbye. そう邪険にしてやるな。一見冴えない感じで、実際も腕っぷしはからっきしだが、なかなかどうして面白いやつだぜ。Oh, that's a backhanded compliment. それにこのあんちゃんには助けられた恩もあるからな。正直な話、あんちゃんがいなけりゃ今回の山はちとやばかったんだぜ。そうだね。確かに白の起点がなかったらちょっと危なかったかな。そうなのです。 I don't believe it. そういうこった。新しき仲間との固めの杯だ。猫根からもあんちゃんの杯についでやってくれ。At that, Nekone sighs. 兄様がそう言うなら、恩には礼を返すのが筋なのです。Nekone sits on her knees and retrieves a nearby bottle. ハクさんでしたか。さあ、それでは一本継ぎますです。あ、それじゃあせっかくだしいただこ
I hold out my cup to Nekone. では Nekone tips the bottle's neck into the cup, her grip a touch awkward. She must not do this much. どうぞなのです。おっとっとっとっとっとっと。 When I bring the cup back to my lap, it sloshes over full. I take a quick drink to contain the spill. うまい。女の子に酌された酒はまた格別だね。しかしほんと、ウコンの妹とは思えんな。Why do you keep saying stuff like that? Are you trying to make her hate you? ウコンの妹にしては可愛すぎるっていうか、本当に血が繋がってるのか？当然よ。どうで、可愛く賢い自慢の妹だぜ。まあ少々不愛想なのがたまに傷だがな。 Gee, I hadn't noticed. 何？そいつは愛嬌ってやつだろ。少しくらい欠点があった方が可愛げがあるってもんだ。Now we're giving backhanded compliments. Nekone's face heats up from red to crimson in a split instant. 何を言ってるですか？つまりだ、まだちびっこいんだし、おねしょが治ってなくても気にすんな。Oh, we were doing so well. ツンと済ました妻女よりおねしょをする妻女、そっちの方が絶対親しみやすい。Just quit while you're ahead. You do realize that even as a child, she could probably snap you like a twig. ちげえね。猫ねは可愛いが、もっと可愛くなったっていいんだぜ。I don't know if you're helping or making it worse. Probably worse. Before I can react, Nekone's hands wrap around my throat. Darkness envelops me almost instantly. お、どうしたあんちゃん。兄様、ハクさんがこれを飲みすぎて倒れてしまったです。ああ、こんなところで寝たら風邪をひいてしまうのです。 What are you going to do? やれやれ、しょうがねえな。猫ね、毛布でもかけてやってくれ。はいなのです。指南書に書いてあったのがこんなにうまくいくとは思わなかったのです。これが通用するなんてどれだけ貧弱なのですか。Well, that's not going to help our reputation at all. I keep blacking out because of really strong women. The pealing of bells echoes from a distance through the narrow, dim corridor. From the darkness at the end of the hallway, a certain apparel-clad duo materializes in silence. Did somebody finally tie some bells to them so you could hear them coming? They wordlessly walk to the end of the corridor, stopping at a large door where a woman calls to them. 二人ともよく戻りましたね。大儀でした。お入りなさい。Ooh, what's going on here? こちらへ。This looks interesting and also ominous. Those things in the corner, they kind of look eldritchy. Very creepy. The robed duo stride forward and kneel before a solemn, austere throne, bowing their heads. 見つけたという知らせに間違いありませんか？ The young woman beside the throne addresses them directly. The duo nods in silent reply. そうですか。では。そうか。見つけたか。はい。我が君。やっと。The woman smiles with sincere happiness, turning toward the throne and bowing deeply. A reedy, rasping voice continues to speak from the throne.
長かった。この時をどれだけ待ち望んだか。我が命尽き果てる前に現れるとは、まさに典型。Uh-oh. Not the laugh. It's a bad guy. 待ったぞ、この時を。 There's anything I've learned from Prelude to the Fallen, it's every single bad guy laughs like this. ようやく始まるのだ。すべてが、新しい時代が。Ha ha 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 ha, why are we laughing? Now he's having a hairball. You okay? Do you need some water? That's a weird noise. 誰かが呼んでいる。 Oh, is this kind of like the situation with Mizumi, where it's the kind of staticky talking? Flashback. これは確かなのか。そうか。まさかとは思ったが、この情報が確かなら由々しき事態だ。だが、あまり危ない橋を渡るような真似はしないようにな。もう心配していたぞ。ああ、分かってるって。Yep. 大丈夫だよ。やばいことにまで首を突っ込む気はないから。余計なお世話だ。っていうか誰が。なんだろうな。とても懐かしい気がする。 This definitely looks like some kind of technological era, or area. Is it one of those underground laboratories, kind of like from the first game? Yeah, because the thing in the bottom left-hand corner looks like some sort of console. Yeah, and on the right-hand side, it kind of looks like one of the laboratory windows. Interesting. You did check to make sure that there weren't any women in here that could kill you, right? I left Maroro and the others still out cold in the banquet hall and came to the bathhouse. It feels like whatever alcohol's left in my body is just washing away. I can feel myself warming up. I guess I understand now why Kuon is so particular about her baths. そうや、宿をここに決めたのもこの風呂が気に入ったからだったな。 Yes. それにしても、クオンの風呂への執念には恐れ入る。Bordering? Are you sure? 相場よりも高いと聞いて悩んでいるように見えたんだがな。この風呂を見た瞬間、宿を決める前にもう風呂に飛び込んでたからな。I recall Kuon becoming completely ecstatic and rollicking about in the buff. And then I become the girl from the Grudge? Then I shudder as I remember what transpired after that. 考えるのはよそう。
The whole thing or just the latter part? Might be best to just stop thinking about the whole thing. By the time I return from the baths, all evidence of last night is gone, and breakfast is ready. 帝都見物 I reply to Kuon as I eat, my mouth half full of food. 猫ねが都の案内をしてくれるんだ。 Okay, just as long as she doesn't make me pass out again. デートの名所や美味しいお店、せっかくだからこの機会に着物を新調するのもいいかな。もちろんルルティエも一緒だよ。私都を見て回るの初めてですから楽しみです。なんか二人とも妙にテンション高いな。そりゃ構わないが、着いたらすぐに職を探すとか言ってなかったか？ At that, Kuon pauses. もちろんだよ。でもはるばるデートまで来たんだもの。そんな慌てなくてもいいと思うな。 Yeah, why is he poking holes in this logic? そうだよね、ハク。こっちは一向に構わんが、一瞬の間が気になるが、気にしないでおくか。いや、これで働かずに済むとかは思っていないぞ。思っていないとも。Very transparent motivation. I wanted to sleep a little bit more, but I try to stifle my yawn, ambling to the entrance. お待たせしました、姉様。わざわざ悪いね。 Ooh, they're getting along well. いいえ、姉様のためでしたら。姉様？ The odd way Kuon and Nekone are addressing each other startles me. The two pause and look at me, as though noticing my reaction. ハク、一体どうしたのかな。 Did you guys get really close while I was passed out? お前ら、もしかして生き別れの姉妹だったとか？ハク。そうか。クオンの旅の目的は妹を探すこと。だとしたら辻褄が合う。Why are you running with this assumption? 何をバカなことを言ってるです。よくわかったね。そう。猫ねは私の妹だったんだ。Also, gullibles written on the ceiling. Really, where? Kuon pulls Nekone dramatically into her arms. Nekone looks startled by this plot twist. 猫ね、もう二度と話さないから。姉様。 Nekone blushes slightly as Kuon rubs her cheek against her. 私は。という冗談はここまでにしておいてっと。 I was wondering how long she was going to keep that up. お As Kuon chuckles, shifting back from Nekone, she starts explaining. 実は猫ねと義姉妹のちぎりを結んだんだ。Huh. ちぎり？なんだかいかがわしい響きだな。未成年お断り的な。Wait, what? 何か不届きなことを考えている気がするのです。 Maybe you guys are related. 大げさに言えば血のつながりはなくても自分の利害や生死を度外視して互いに尽くそうってことになるけど、要は姉妹みたいに仲良くしましょうっていうことだね。Huh. ずっと前からね、妹が欲しかったんだ。 Kuon pulls Nekone close once again and hugs her more tightly than she did the first time. 姉様。私も姉様みたいな姉様が。何か言った？いえ、何でもないのです。 I watch the two's antics. They may not be related by blood, but I sense a beautiful sisterly love. 仲良きことは美しきから。また不届きなことを考えている気がするのです。 Wait, why was that one reprehensible? この曇りない心と眼に何を言ってるんだ？皆様、お待たせしてごめんなさい。全然待ってなかったから。 I'm beginning to think that they really can't read his thoughts. He just very much wears his thoughts on his face, like a mask. ルルティエ様が来ましたし、出発するですか？
Kuon and Riletia follow behind Nekone as she strides out to the front entrance. いってらっしゃい。女3人で盛り上がっているようだし、一人くらい抜けても構わないやな。じゃあこっちはもう一眠り。うっ Internal ugh. I stumble backwards, like I got myself caught on something, probably Kuon's tail. As I look for the cause, I notice Kuon has grabbed me by the back of my neck, smiling ominously. Oh no. 一体どこへ行く気？ Bed? どこって、こっちはちょっと二度寝おっとな。何を言ってるのかな。ハクもついてくるって話だよね。 Why? あ、いや、お邪魔かなって。ここは一つ女3人で。もしかして一人だけバックレようって魂胆ですか？みんなを案内しようと張り切ってきましたのに。 Oh boy, now we're going on a guilt trip. そうなんだ。一緒に見物に行くことをルルティエなんか楽しみにしてたのに。 Oh, this is a heck of a guilt trip. いえ、そんな、私は。 Riletia's face falls. Aw. いや、ちょっと遠慮しようかなって思っただけで、俺も楽しみにしてたから。本当だからな。はい。信じてましたって感じの笑顔が痛い。絶対に信じてないって感じの蔑む視線が痛い。 You're getting it from both sides. There was a little struggle at first, but we make our way south on the capital's massive central road. 改めて見てもさすがはデートなんだね。 Alright, I think I'm actually going to go ahead and stop here for this episode, because I have the feeling that this little day trip going all through these sites and checking out the capital is probably going to take a little while, and I don't know when there will be another good spot for a break. Also, there's just crowd noise in the background, so that's always easy to edit to. Thanks, crowd noise. So we finally made it to the capital. That's pretty cool, and we met yet another character who's related to Ukon. Who would have thought? I guess he did mention that he had a sister. Of course, things aren't off to a very smooth start, because she very much does not seem all that impressed with Haku. Just what we needed. Like a mini version of Kuon. Good times. Good times. And we also saw more than we bargained for in the baths. It's pretty funny how Kuon, most of the time, she's pretty on the ball with things, but you get her around a bath and she's gone. Any semblance of logic, just out the window. But we made it out alive. Considering that we're not walking funny, I guess we're more or less intact. And also, we've been somewhat introduced in an ominous way. Well, not introduced per se. We've become aware of what is probably going to be the first major threat in our journey through this game, judging from the maniacal laughter. And for some reason, the twins are working for him. We'll find out soon enough, I'm sure. Thank you all so much for watching. I hope you've enjoyed this episode, and I hope to see you in the next one. For now, I am one half of the Bridge Boys, signing off.